我现在邀请大家就说提出问题，我们这一个场次是非常的精彩的，就说我们这边所提出来，就两位讲者提出来的问题，值得我们就说做进一步的深思啊。那么就说请各位提问。对，请。sorry， 谢谢杨老师啊。那个多年前你开始处理缅甸，你现在开始成为一些议题。我想请问一下，因为那个评论人有提到一个传统智慧，因为我们也提到442支队，那也有高沙义勇队。应该在美国的原住民，我想求教一下，美国原住民他在2战的时候，他们利用他们的一些原住民的传统智慧，那么还有一些肢体上的一些天生的一个禀赋，他协助了美国在2战的时候，尤其在欧洲的战场取得一些相当好的一些战绩。不晓得这个部分能不能可以提供一些做参考？那这个仅供参考，就是说在泛南太平洋战争里面，美国跟日本都有在发动细菌战争，所以不只是饿死的，还有其他是因为生化武器，现在用说的生化武器。那第3点，我想请问一下黄老师哈，如果今天这个议题，如果从种族学的观点去看，不要从民族学，因为它基本上是一个特定的一个部落族群，是否恰当？那个局面会是什么样？请简短指导，谢谢。我们邀请大家就是说提出几个问题我们同问同答这样来请。中山大学访新雅第一个问题请教黄老师在我们最近呢，大家谈了很多的，就是 Shabelida 他提出的一个概念叫 absolute forgiveness， 就是绝对的原谅，绝对的谅解。那前不久呢，一个UPenn 非洲大学的学者伍德尧，他自己是华人裔的David Yin 他提出就是根据这个 absolute forgiveness 提出了一个所谓的 absolute apology， 就是绝对的道歉。意义就是说，什么叫绝对的原谅？不可以原谅的罪，但是我们原谅他了。绝对的道歉，不该我道歉的，我道歉了。那这个例子，我就刚刚有一位提问的来宾贵宾，那这个例子就是在2次世界大战。在结束的时候，为什么结束？在Hiroshima跟 Nagasaki 丢下了2颗原子弹。这2颗原子弹的生产的地方是在美国，在什么地方呢？美国的 Laguna Pueblo 原住民的自治区。换句话说，那边的原住民也遭受到迫害。那么最后，这个美日之间的战争心结是 Laguna Pueblo 的一个部落的长者到了日本。去跟这个受到核爆伤害的这个日本人道歉，他为美国政府道歉，这就是我们所谓的绝对的道歉，但是也要有绝对的原谅才能够诚实。那我的问题就是说，以这样作为一个例子，那么台湾原住民刚刚你也提到，它有一个和解的仪式，有一个 peacemaking， 那这个整个东亚的战争，那不管是中国跟日本，或者是台湾跟日本之间这些纠缠的，怎么样在原住民他可以扮演一个原住民他以他传统的文化，他可以扮演一个非常积极主动的一个角色。那有没有办法达成这所谓绝对的原谅，或者是某一个人做了一个绝对的道歉？And I have a question for Professor Darcy. I deeply appreciate your idea of revival of the sea. Specifically, I have 2 questions. Number 1, we have a Bureau of Ocean National Park, which has very strong intention to integrate Oki Island, which is the homeland of home island of the Dawu people, to be part of this Ocean National Park. So what do you think of this?
And then how about the uninhabited island in the Pacific? One example would be Diaoyu Island, which was the controversy a while ago. Taiwan, China, and Japan actually strive, roughly over this island, but it's a no-man island. What do you think of this island? 我们那个时间有限啊，我们很快的在征询，就是说其他问题啊。We'd like to invite people to give a question to the speaker. Any other question? Yes. 不好意思，我想感谢黄智慧老师，因为像和解可能也许只是表面，可是现在越来越在台湾越来越多的平地汉人变成了汉人，跟大部分有平埔族血统，一直在往山区入侵。因为最近我们到尖石到五峰，这些人一直在入侵那里开辟那原住民的土地，都说自己原住民不能。政府不让原住民，可是汉人财团可以借过政府的体制进到原住民土地，说这个入侵。还有今年听到一个在大同乡，听到很震撼的，就像黄智慧老师讲的，我后来才知道，人家告诉我他是以前的县长跟乡长的改良人。他说所有族群这500多年来，包括所有政权来到台湾，把原住民本来主人当客人。甚至不好意思这里对原住民弟兄姐妹，他们甚至把原住民当狗看。你这政府东西给我吃，拿钱塞我的嘴巴，我就不讲话。说这个将近80岁、76岁的妈妈，她就很愤慨所以我在今年初听到了这个是真的说怎么去表面的和解政府怎么去真的进入去制止这个财团。继续往原住民的部落去开发、去扩发。好，我们可以看得出来2篇那个报告就是说很吸引大家的那个注意所以就提到很多其他的问题。不过等一下我们还是多留一点时间给2位就是说综合性的，就是说就他们的那个问题的脉络来讨论有没有其他问题一定要问的话，我希望多留一点时间。I hope I can give more time to the 2 speakers. If there are any questions, yes, please be short. 我的意思题目跟刚才有一点类似就是说，在和解过程里面，我看到纽西兰的早上的 speaker 也讲到，纽西兰的方式有自治权或是一些财政法律的权益。那美国的话也给他们一个。就是说有一些职业，当然是比较不好的赌博业，可以让印第安人直接去经营。那我不知道在台湾或者是澳洲这个部分，因为澳洲也有类似跟台湾原住民同样人数的一个原住民在那边，当初在和解的时候有没有怎么样去做？我想了解澳洲的一个做法。那台湾因为虽然是说和解，可是一直在入侵，尤其是台湾中部，刚刚是中部新竹部分、花莲那个部分，都几乎很多大型饭店都一直在入侵。那原住民一直在抗议。那这样的方式之下，台湾有什么样的方式，让人家觉得说台湾是有诚意，政府有诚意去跟他们和解？谢谢。I think that it's better to give more time to the speaker. I think that everyone may have 4 minutes to answer all the questions and conclude your presentation. Thank you. Okay, thank you. Now, again, some really, really brilliant questions, and pretty much the Achilles heel of the argument in many ways. I'll answer the related questions, so I'll just add a few pointers. The first one about Orchard Island as the centre for a marine protected area was the... Okay, well, you read between the lines. What I was hinting at that presentation this morning was that I think this is a way for Taiwan to assert itself under international law. It has the legal right to form this. Most marine protected areas are within exclusive economic zones, but there is now a debate in the world community about extending marine protected areas beyond exclusive economic zones into open ocean.
So this may be area of room for manoeuvre for Taiwan, which again I think has legitimate rights to do this. And the bottom line is, quite frankly, the law of the sea for all its merit is not working. It's the fish are being taken out of the exclusive zone and being ignored, so something is being ignored. In the open seas, it's a free-for-all. Whereas I said, Fiji is the only representative on the international body to talk about what's happening in the Pacific. So yes, there's a possibility there. You will have to work within legal frameworks. That's the issue. And again, when you obey, even if you're shut out of the international protocols, if the Taiwanese fishing fleet is using best practice, it's doing sustainable harvest, it's working with local communities, that strengthens your case in any international forum, whether it's legal or NGO, non-governmental organisation. The Diaoyu Islands and the uninhabited islands, it's a real issue, and we all know it revolves around resources. And people aren't going there. There is some cultural issues there, and it's about a show too about assertions of national sovereignty and national rights. But it wouldn't be that intense if it wasn't about the resources in the seabed, just offshore. Again, in this case, having just said that the international law of the sea was not working, I think the only solution is the international law of the sea. I don't know that the groups involved will actually go to armed conflict over what's its issue. It's an issue about a potential resource, seabed minerals particularly, undersea oil and gas, than about an actual resource. So a lot of it is, I have to say, for domestic consumption. But let's not, our other speakers just shown that there are historical issues between China and Japan that really are at the heart. We should not underestimate how provocative these are. It's about national pride and interest as well. I personally, again, when I talk about the Ocean Centre, this is where I think Taiwan has a real mediating role. Small islands and Pacific Island nations have a role because we're not big players. And we can say, here we'll provide alternatives. Let's just put a raft of alternatives up there. We have no agenda. We're not going to get this resource. Just put proposals forward. I think that will work. That will work in your interest in a number of other fields. And again, Aboriginal peoples, reconciliation, the idea of respect. It sounds very airy-fairy. It's not something we deal with in international relations, but ultimately, the only international accords that work are about mutual respect and about consensus building. Interesting question about lowland peoples taking over indigenous territory and then that territory being alienated. How do we resolve that? What was done in New Zealand was to say that where you would not solve one person's dispossession by creating another dispossession. So in situations like that where a tribal group had lost land that was legitimately theirs, an alternative form of compensation was provided, usually government land, or financial compensation on top of that. I'm not familiar enough with the what's going on here, but I think as a general principle, you don't solve a problem by creating another problem, and you work again towards a mutually agreed agreement that it's in the national interest of the whole nation to do that. So I know that a lot of territory has been conquered and taken over the centuries. This struck me as a way of moving forward, and it comes back to a point I made this morning about. Well, it also leads to what you said in Australia. I mean, the first thing was to actually admit that there was state responsibility. And that's where New Zealand and Australia differed for many years. The whole Waitangi Tribunal process in New Zealand, where there was a formal government recognition that there was land taken from the First Peoples. And the state had to acknowledge that and move on for the good of the whole nation. Australia delayed and delayed and delayed for many years, and then the simple act of just saying sorry. Prime Minister Paul Keating just said, and I'll never forget that speech, and talking with Aboriginal peoples, tears in their eyes. Now, it didn't bring any land back, but it was about psychology, it was about respect. It was the first step, and then you move forward. Interestingly, in Australia, the gap between Australia and New Zealand in terms of compensation for land lost is narrowing. There's a lot of deals going on in Australia, although I have to say I think they've gone more for a financial basis rather than
co-management. In some areas, very good co-management practice, particularly in national parks, but there are big processes to go through. There's a lot of diverse Aboriginal groups and a lot of mixed management to resolve. They're again working on the principle that government land will be used as an alternative value. So there's another thing. Okay, that's the question. Thank you. 黄志伟教授啊，你有很多问题，可是想办法。谢谢。那我分成3方面来回答哈。那第一个方面是关于那个美国的里面的移民族参战的问题哈。美国的印第安人确实在大战中也是很英勇的表现，他们的勋章也很多，也受到称颂哈。那这个倒不是说战争技巧的问题，而是说442部队哈是在一个状况底下，他们自己的祖国母国在跟美国打仗，可是他要站在美国的这一边，好，是这样的一个困难的一个情况啊。那他们还是选择站在美国的这一边，而且表现的要比其他的美国人还要更福音那个美国的精神，更替美国守卫。那为什么？它有一个深刻的道理在，这里有民族的差异存在。民族跟战争当它遇在一起的时候，它会产生一些状况。那我是用这个例子，我是要来谈说，我们在看待台湾的高沙族的高沙兵的时候呢，我们一样来看待的时候，我们的角度有一个参考对象，比较是有些现象是共通的，否则会怎么样？就是说，因为我们台湾是一个也是一个很奇特的世界上的奇特的历史经验，我们有2层的殖民连续在一起，然后这个第2层的殖民会是这个跟日本的关系是不同的，这使得我们的高沙族日本兵的下一个世代会用他的交战国敌人的眼光来看待自己的父祖。那么这使得高沙兵的那个处境是非常困难，很难被理解。他讲的语言，还有他的心境，他为什么要去参战？他为什么这么样的去自愿从军？他怎么讲，下一代听不懂，因为他是从另外一个角度来看的。所以这个是一个复杂的一个历史状况，但是不是不可以被理解。好，那我们要用很大的努力去理解，他们没有问题。但是常常被说成是说，好可怜哦，被奴役哦，被怎么样哦，被怎么样，被拉去当兵哦，被怎么样？没有，那个是一个主动行为，很大的部分。好，那你为什么要觉得他是被，然后就去抱怨那个驱使他去的人？因为你从了另外一个角度来看。好，那所以说这里面是有民族的这个问题，但是您刚才讲的那个种族呢，在台湾里面。因为这个Austronesian 跟我们其他的这些其他的部分，大致上是这个所谓那个 race 的界限没有那么明显。在美国战场上在太平洋战场上，这个亚洲人跟这个白人的界限是很明显的。好，那其实，在台湾的内部，我们要谈种族的时候有点困难，因为我们的这个很多这个生物上的这个界限不明显。所以说很多议题我们要从什么世界上的种族的理论、民族的理论来看台湾的时候都不适用。我们一定要回到台湾的状况。台湾的状况是族群的，里面又分群。群跟群的关系是什么？这个就是另外一个学问，但是过去的我们的民族学没有谈这个。所以要从台湾的历史情境再去理解了哈。那这个是。这部分跟您做一点这个汇报哈。那另外呢，要谈到说这个战后的这一部分在处理上，要绝对的原谅跟有没有绝对原谅、绝对的和解啊？这一部分绝对的道歉啊。我倒不是这样子来想这个问题，我是觉得和解跟道歉啊，或者是原谅，那个都是就是后来持续性的、延续的，而且要是可以不断的去有生命力，可以长出新的东西来的这样的行为。如果它是绝对的话，我绝对一次我已经道过歉的，
绝对道歉、绝对原谅，好像它会终止一样，可以不用往后的。没有，这个行为是可以不断加上去的。啊，我们看到442年，为什么他70年之后要给勋章，以前给的还不够，给到最高了，美国国会的勋章，为什么？啊，因为这个日裔美人的这个战争的队伍，其实后来的美国战争中，他们也一样发挥很大的功能，一直打到前一阵的伊拉克战争，他们还有在发挥。那么就是说，这种和好跟和解哈，我们也是要拿一些相对例子来看的。英法打了100年战争，现在英国跟法国人有什么问题？美国跟德国在欧洲战场打得那么惨烈，现在美国人跟德国人有什么问题？美国跟日本人有什么问题？都是可以和解的，而且要不断的做，不断的做。我们用行为、用仪式、用什么去做？我们到后来用纪念设施去做，我们每年都做。或者我们在里面再继续做更大的和平教育，这些都是在做和解。那么在和解的这一部分呢，台湾原住民族在台湾的历史里面绝对是大族。我们常常会把原住民因为人少，以为他是弱势，没有，他在空间上是强势，绝对强势民族；他在文化风向是强势民族，他在历史上是强势民族，他在和解文化上，你如果想想看，台湾的平地人张权械斗半天，他有没有和解仪式？我们看到这个清兵来到台湾，这个怎么样打了战争，他有没有？你想得出一个什么特别的名词吗？没有。一个文化的产生要有一个很长久的历史。为什么他要用埋一个石头？为什么他要用这样的方式做？他有一个很长久的历史，对战争有一种了解，对于伤害有一种了解，对于这个大自然、大地的受损有一种了解之后，他知道说要去弥补，要去做。那因为他要继续往前进，这是在历史上有深度，而且他在这个土地上他有未来的民族才会做的文化。可是从这里，我们再反思台湾的平地人汉有没有一个这样的一个文化？那所以这个是一个我是觉得说这个我们应该是重新去思考，在文化上它是一个强势，它怎么样强势？它会照顾到这个台湾里面其他的族群，应该是有这样的发言权。那最后有一部分的问题就是说，现在为什么原住民主体一直不断的流失，不断的被侵占东西？我觉得好像在座的孙主委比我更有资格回答这个问题，要怎么做？对，好，谢谢哈。我刚刚就说特别的，就说留给2位哈，就说比较长的时间了哈，因为我们就说2位讲者提供了非常发人深省的报告哈。那但是我们耽误了下一场的时间啊，对，为大家这个时间控制不好，向大会致歉啊，谢谢，我们在这里结束。